Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Hello, dear students. Силер менен онлайн сабак аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтуумун. I am very glad to meet you at the online lesson. Маанайыңар жакшыбы? Are you fine? Анда сабагыбызды баштайбыз. Now begin our lesson. Бүгүнкү сабакта үндүү тыбыштар. Today our lesson vowels. Лексикалык тема өзүм жөнүндө. Lexical theme about myself. Сабактын максаты кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштарды үйрөнүү, кыска жана созулма үндүүлөрдү туура айтып көнүгүү, көнүгүүлөрдү аткаруу, өзүм жөнүндө деген текстти окуп которуу. Today our class you are learn vowels of Kyrgyz language and say correct pronunciation, short vowels and long vowels, work with exercise and read text about myself. Ündүү тыбыштар. Vowels. Үндүү тыбыштар жалаң гана үн катышып жасалат. Кыргыз тилинде 8 кыска үндүү жана 6 созулма үндүү тыбыш бар. Кыска үндүүлөр: А, Э, O, Ö, U, Ü, I, I. Sozulma ündülür. Long vowels: A, E, O, Ö, U, Ü. Anda ündülördü tuğra aytıp yürünü könügölü. Now learn to tell pronunciation. A, A, E, E, O, O, Ö, Ö, U, U, Ü, Ü, I, I. Now these vowels learn, repeat. Pronunciation say correct. Misалы sözlerde okuyuz. Now example. Read these words and pronunciation learn. Alma, Ene. E vowel is write two variants. E ündüsü iki türlü yazılat. Eğer de sözün başında gelse bul variantı yazılat. Eğer de sözün ayağında ce ortasında gelse bul variantı yazılat. Vowel write two variants. If beginning this first variant and if between words or finishing words this variant. Ene, top, örük, ulak, gül, iş, Emi sozulma ündürlürgü now long vowels. Can, Jack, John, Örün, Ul, Kü. Birinci könügü. Exercise 1. Tömönkü sözlörдү okuula.
Ündүү tıbışlarda toğra aytuğa könükülü. Read these words and say correct pronunciation vowels. And translate these words. A. Ata. Father. Kara. Black. Aman. Can. Bala. Ene. Ece. Emen. Cen. Eçki. Ot. Oyun. Kon. To. Oyna. Ördük. Örük. Cöcö. Ekö. Bölü. Uzun. Uran. Ulak. Uğul. Kulak. Ü. Üy. Gül. Süy. Kü. Küçük. İ. İt. İş. Çiye. Ki. Bi. I. Ir. Kır. Akıl. Kız. Atım. İkinci könügü. Exercise 2. Teksti okugula jana kotorgula. Özüңөр jönündө aytıp berүүnü үйрөнгүлө. Read text and translate and learn to tell about yourself. Özüm jönündө. About myself. Menin atım Aman. My name is Aman. Menin familiyam Sadırov. My surname is Sadırov. Men Kırgızstandan bolom. I am from Kırgızstan. Men Bişkek'te yaşayım. I live in Bishkek. Men 18'demin. I am 18. Men studentmin. I am a student. Men üniversitede okuyum. I study at the university. Men darıger bolgum kelet. I want to be a doctor. Menin hobim sport. My hobby is sport. Menin köptөгөн dostlarım var. I have many friends. Biz futbol, basketbol, tenis oynoybuz. We play football, tennis, basketball. Menin boyum uzun. My height is tall. Menin çaçım kara. My hair is black. Menin gözüm de kara. My eyes black too. Now read this text, learn after them every make up about yourself. To tell. Üçüncü könügü. Sorularga cevap bergile. Жазgı. Exercise 3. Answer these questions and write. Senin adın kim? Senin adın kim? Senin is second person, you. Adın, ad eten, it is name. In suffix it is second person, personal suffix. Kim, who?
What is your name? Menin atım. Menin is my. At is name. Suffix at the first person personal suffix. Menin atım Rahul. My name is Rahul. But when question it is second person personal suffix. When answer it is first person personal suffix. And the next sentence, read and write answer. Dördüncü könügü. Kim sorusun kollanıp söylem tüzgülü. Make up question, interrogative sentence. This question, kim? Who? Who is this? Bu kim? Bu meaning is this. Kim? Who? Bu kim? Bul ata. This is a father. Bul eni. Bul Ece. Bul ağa. Bul Hasan. Bul bala. Bul kız. Bul muallim. Bul Aygül. Repeat after me and every individual make up next questions and the answer. Üy tapşırma. Homework. Today I give you 2 tasks. Men bugün sizlerge 2 tapşırma berem. Birinci, 5-ci könügü süйлömdөрдү жазып англис тилине которгула. Exercise 5. Write the sentence and translate into English. Second, özüңөр жөнүндө текст жазып жана айтып бергиле. Write a text about yourself and to tell this topic. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла. Now the class finish. Goodbye.